Assam continues to reel under severe floods. As many as 7 districts, namely Dhemaji, Lakhimpur, Vishwanath, Charaideo, Kachar, Hailakandi in the state continue to batter severe floods. Floods continue to lash Assam's Charaideo district, where a woman identified as Santi Rajkori was reportedly swept away by the flood waters, with the death toll mounting to 2 in the district and 32 overall in the state of Assam. Charaideo Deputy Commissioner Vivekananda Fukan said that the administration has set up a control room to monitor the flood situation. Besides Charaideo, Assam's Lakhimpur is also reeling under severe floods. Rising water levels of the Singora River had submerged several important roads in the region, affecting connectivity. Meanwhile, the State Disaster Rescue Force is keeping up rescue operations in the region. পানী বৈ আছে এতিয়া জোতা চেনেল ধৰ হাতত খুলি ল'বলগীয়া হৈছে এআঁঠো পানী এটা কি কৰিব উপায় নাইকিয়া হৈছে এনেকুৱা মানে ধৰ কিমান যন্ত্ৰণা ভুগিব আৰু মুঠতে আমাৰ চৰকাৰখনে মানে এনেকুৱা আমাক মানে বিপদত পেলাইছে এইটো মোৰ ঘৰ এতিয়া কালি টিউপাল দিছোঁ ছাৰ আমি টিউপাল চিবলৈ একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা আমি একো সহায়ে পোৱা নাই ইমান পানী তলত আছোঁ বস্তু এতিয়ালৈকে ভিতৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই এতিয়া একো মোক আমাক সহায় দিয়া নাই চব নিলে চব পানীয়ে লৈ গ'ল তলফালে গোটেই ফোপোলা কৰি দিলে চব লৈ গ'ল একো বস্তু নাই কালি চিৰা দিছোঁ চিৰাও আমি পোৱা নাই On the other hand, things have turned better for the people of the Dokuakhana region. The flood scenario has improved with a decrease in the water level of the Subansiri River. এই গাঁওখনতো তেনেকুৱা মানে তল গৈ আছে সেইটো আমাৰ এতিয়া খবৰ খাতি পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰবোৰ বাচি আছে নে তল গ'ল তল গৈছে ৰাইজৰ আৰু Bureau Report, Northeast Live.